afternoon. Thank you for joining us for this MPC, the FSC press briefing. Governor with us this afternoon, our media friends that have joined us so that they can cover this MPC. Without any further delay, I'd like to invite the governor for his presentation. Thank you, Bob. Welcome to our colleagues and friends, as Bob said, from the media. Can we have the presentation on the screen? Yes, so ubwo abumva ururimi rw'ikinyarwanda muratwihanganira kubanza gutanga ikiganiro mu cyongereza kugira ngo ibinyamakuru by'amahanga byaba biri hano byumve ibyo tuvuga, ariko ndaza kugerageza gutanga inshamake mu rurimi rw'ikinyarwanda nyuma ya iyo presentation mu cyongereza. So as I was saying, welcome to you, the media. As usual, we want to communicate to the public through you after our Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee that are held every quarter. And I will use some slides to take you through the summary of the outcomes of the meeting. I will start, of course, with the Monetary Policy Committee side. Then I'll give a brief on the financial stability side. Let's proceed with the next slide. So as always, we start with the, can we have better sound, please? So there are some echoes. I don't know if we can't remove these echoes. Yes, so as I was saying, as usual, we start looking at the global economic performance, putting in context of what we do. We are part of the global village today. I won't dwell much on this. You've seen the numbers from the IMF. We're just quoting what we got from the latest World Economic Outlook published by the IMF in July. And as you realize, since November last year, is it November or October, they've been revising their projections. And every time the projections have been revised downwards, just demonstrating the uncertainties facing the world and the challenges we are facing across the world in terms of the economic performance and outlook. So I think here, starting with inflation, which is our main focus as a central bank, you saw this was raised by the IMF in July, currently standing at a projection of 8.3% for this year, 2022. And you can see this across almost every country is facing challenges of inflation linked to the war in Ukraine mainly, but also the challenges with logistics that has been there, induced by the COVID-19 measures. While the world seems to be doing better across in terms of the restrictions of related to COVID-19, we still saw big lockdowns in China this year, and that continued to affect global production and the global economy, but also inflation in general. So these are some of the commodity prices that contribute to that high inflation we see at the global level. Mainly all commodities, whether energy, non-energy, food, all commodities have had their prices going up, and they're expected to remain high for at least this year. They might not continue to go up as much as we've seen between last year and this year, but I expect it to remain up at least maybe to the end of this year. So I don't have to go into the details of the numbers. You have it, and you have it in IMF publications. So focusing now on the yeah, that's the economy. That's the global economy, as I said. While it's recovering, but still growing much less than what we saw last year.
This year, this was revised downwards to 3.2%. That's the global economic performance for 2022. When you compare that to 6.1% we achieved last year, that's a big drop. So let's go to the regional economies, CESAM, Africa. Again, we see reduced performance in terms of the economy in Africa this year. If anything, it's a bit higher than originally projected because we see good performance in Nigeria, linked to the increase in oil prices globally, and Nigeria is the biggest economy in Africa together with South Africa, so they are doing better this year, and that is pulling up the rest of Africa in terms of the economic performance. So when we go to the Rwandan economy, as you saw, we had a big recovery last year, but that was also linked to a very low base we had of negative growth in 2022. So we had double-digit growth in 2021. So we expect this growth or recovery to be sustained in 2022, but at a much lower pace than we saw in 2021. So when we look at the numbers we track, the composite index of economic activities, we see already Q2 of 2022, the numbers reducing to 10.7% compared to high double numbers we had in Q4 and Q1 this year. So this 10.7% indicates there's slowdown in the recovery or in the performance of the economy for this year. In fact, the numbers we have, the projections we have for there, as I'm sure Minister of Finance have already raised this, is that we expect the economy to grow by 6% for 2022. So the recovery remains, but much lower than what we had seen last year. On the external sector, we see good performance on our exports, growing by 32.2% this year, and this is the growth is across all the subsectors of our exports, whether the traditional exports, whether non-traditional exports, and re-exports, in fact, grew much faster than all the other sectors of our exports. So that's a positive trend we see, and this is also linked to the commodity prices that have gone up globally, as we had indicated in the first slides. Unfortunately, the benefits we got from the increase in our export earnings, we are having it on import expenses as well. So we see our import bill increasing by 24.5%, and this is mainly driven by oil imports. So as you saw, globally oil has gone up, so this has really impacted on our import bill, and for that reason, because the import bill is growing from a much larger base compared to the export receipts, our trade deficit widened by 20.6%. That is in Q2 of this year. On the monetary policy side, or on the monetary sector, as you know, we had taken a decision in the first quarter to increase our central bank rate, and we saw short-term interest rates following the central bank rate. The money market rates increased to 5.5 for that is interbank rates, compared to 5.2 they had in Q1, and this is really linked directly to the increase in the policy rate from 4.5 to 5% in the first quarter of this year. We see movements also in the lending rate, but this is mainly linked to the type of loans. When they are big loans given, normally the interest rate is much lower than small loans. So this increase here, I wouldn't really want to attribute it to the monetary policy increase of the first quarter of this year. It normally takes about 3 quarters to 1 year to see the transmission of the monetary policy into the lending rates. Let's move on. Now, inflation, I think this is where the main focus of our monetary policy is always at, and for this particular
quarter or years, you would understand there's a lot of pressures on inflation. As we saw, there's pressures across the world, and this, of course, impacts us as well. So we see our inflation increasing to 12.1% in quarter 2 of this year, compared to 5.9% registered in the first quarter of this year. In fact, as you remember, last year, the entire average was 0.8%. So, but because of these global supply shocks linked to the war in Ukraine and the COVID effects that are not yet smoothened out, so we saw our inflation going up in the second quarter. But this is also linked to agriculture. We didn't have good agriculture performance in the first quarter, so that affected our inflation from Q1. We had expected better numbers in Q2. Unfortunately, season B for this year doesn't seem to be good as well. We haven't received the final numbers on agriculture for season B, but what we see in the food inflation indicates that agriculture wasn't good. So we see imported inflation increasing. When you look at Q1 compared to Q2, we also see domestic inflation increasing. And on the next slide, we see all the other subsets of our inflation again increasing, whether core inflation, energy inflation, driven mainly by the global oil prices, and fresh food inflation driven by poor performance of agriculture. So all these are contributing to high inflationary pressures this year. And as you saw, I think, publication by Institute of Statistics yesterday, we already above 15% in July. But so far, our projections for this year is an average inflation of 12.1% for 2022. I think maybe the last time we were in double digit was, I think 2008. 2011 we had high inflation, but I don't remember whether it hit double digit. I think it's 2008. So this is really linked to the global pressures and the food inflation. So this is a big concern to us as a central bank, and we are again talking to other government institutions, authorities. A lot is being done to try and bring back this inflation. From the monetary policy point of view, we normally use our central bank rate, and as you see, we had to take an action, and now much bigger action than what we've done in the past, because the pressures we see have been really high. The policy rate is increased by 100 basis points, or by 1%, from 5% to 6%, to try and tame especially second round effects of this inflation. The primary driver of this inflation are supply driven shocks that we don't have any much control over, but we avoid this to end up into an inflation spiral. So that's why we are taking this strong action from the central bank point of view to avoid second round effects of this inflation we see driven by agriculture and import inflation. So we expect with this decision and other measures coming from government, we expect that inflation will go back to within our band by the second half of next year, of 2023. So that's a summary of what we discussed in the Monetary Policy Committee. And now looking at the Financial Stability Committee, this is the structure of the financial sector. I won't dwell much on this. You know it, we've said it, I think, every time we meet. Always remind you that our main subsector of the financial sector, the banking industry, with almost 68% of the financial sector, then public pension funds and the insurance and the others. So this was just a snapshot to remind you of the structure of our financial sector. And this demonstrates the importance of the banking industry. It's not just the biggest subsector of the financial sector, but it also contributes a lot or it has big interlinkages between the banking industry and the other subsectors of the financial sector. As you can see, 35.5% of assets of
microfinance institutions are in the banks as deposits and equity, 76.6% of insurance in banks, 34% of public pension, and 10% of private pension. All these are assets of other financial institutions that are within the bank. So as when we oversee what the banks are doing, it's not just for the stability of the banks themselves, but the stability of banks also affects stability of the other subsectors of the banking industry. So looking at the performance of the banking industry itself, we see assets are continuing to grow, and these assets are mainly divided into two main parts. There is loans to the private sector, and then government securities. So as we see here, we see government securities growing over the last 3 years. In fact, grew from between 19 and 2020, mainly because of the challenges with COVID. So there was slowdown in private business, so we saw that growth. And as economy is recovering, so we haven't seen again the private sector picking up quickly, so you see that slight reduction as a share of assets vis-a-vis loans to the private sector, and slight increase in government securities. But whereas one would wonder, or would ask, is government crowding out the private sector? We would say no. When you look at the numbers, there's still enough resources to continue financing the private sector. So the level of government borrowing from our banking industry is not yet at a level that can threaten credit to the private sector. I think this is briefly what I was saying in terms of the loans to the private sector continues to grow, so we don't have any change there. Maybe come back a bit to that slide. I think when you look at the share of different sectors in terms of the financing from the private sector, I think what's interesting here is to see manufacturing is picking up, and I think commercial real estate has been growing at a lesser pace, and then same with hotels, and so we see new, especially manufacturing. I think it's the sector that is coming up as dominant receiver of credit from the banking industry. So that was just a summary of funding showing the growth in deposits. So this sector, this slide shows our main focus as a regulator. Of course, the stability of the sector is what concerns us most. And we have three main measures of the stability of the sector. One is the capital. We use what we call the capital adequacy ratio. The minimum that any bank should not go below is 15% for the capital adequacy ratio. And when you look at the global, or the compound number at today stands at 23.1%, showing that the banking industry is well capitalized and therefore able to withstand any shocks. The other main measure is on liquidity, and again we use LCR as our measure of liquidity, and the minimum that banks wouldn't go below is 100%, so today they are standing at 224.7%, and which is a good, again, indicator that banks are liquid and able to support any needs from their customers. NPLs is a transition measure because at the end of the day it affects capital adequacy ratio, but we track it because it's another indicator of what would happen in terms of the stability of the financial institutions or the banking industry. And here it has been reducing. As you know, our benchmark is normally around 5%, so it has been reducing. Today we are below 4.3%, and this ratio, we can say there are three factors contributing to this. One is reduced nominal amount of the NPLs, with some non-performing loans improving to performing loans. Then there are write-offs, so some NPL that have been in their books for a long time, they are required to write them off.
and then the increase in new loans, of course, increase in outstanding loans, as you saw in the slides before this, that increases the base, therefore the ratio is reduced. But this is healthy, though we always monitor this. In these uncertain times we live in, this is the biggest indicator of the stability of the financial sector, and the credit risk remains our main concern. We see more or less the same story with the microfinance institutions. I would say we see a healthy subsector again in terms of the microfinance institutions, good increase in their assets, good increase in their lending to the private sector. That is a detailed mix of the assets of the of microfinance institutions. They are not yet big with government securities, but as you can see, it has been growing slowly over the period of time. So we can move on to the next slide, please. Yeah, this I've just said, there was growth in loans given by microfinance institutions, and this is to all subsectors of the microfinance institutions. There's the Umurenge Sacco, the public limited companies, and the other SACCOs. They've all registered good growth in their credit to the private sector and their assets as well. And back to our indicators, this is also shows the soundiness of the SACCOs. Again, we saw capital adequacy very high at 33.9% compared to 15%. Minimum requirement, liquidity is at 105%. The minimum requirement is 30%. And non-performing loans have also been improving from 6.6 to 5.35%. For both, the lower part of this slide is on the profitability of the sector. As you saw on the banking side, return on equity has been improving, same with microfinance institutions, so which is again a good indication for our sector that it's worth investing in. So the profitability, as the profitability grows, it attracts investment into our sectors, which is positive, and also ensures long-term sustainability, because most of these profits are retained within the institutions and are used to continue financing the economy, but also maintaining the stability of the financial institutions. So insurance is the same. Again, we've had assets growing by 17%, and this is one sector that had some challenges some years back, but we've seen growth both public insurance, private non-life, and private life. They have all registered growth over the last quarter. And on the stability side, we monitor solvency levels for the insurance sector. This has also been growing. As you can see, it's really increased from 136 in June 2020, and we are now at 180% as their solvency ratio. That compares their capital to the risks they're carrying. And then we see the same with their liquidity levels. At least now they have been able to achieve our requirements. Isn't that disturbing the recordings? Okay, we can proceed. Yeah, public pension, I don't think there's much to present here. It's still strong and solid. Let's move on to IGIHE. I think IGIHE here, the most important thing to note is the continued growth of contributions and assets of IGIHE. IGIHE is a new product trying to support all Rwandans to be covered by pension for good and positive aging. So when you look at this slide, indicates how assets have been increasing. I think the next slide is very important to show how more Rwandans have been
subscribing or saving with Ejoheza. So the numbers have grown from 1.1 million to 1.9 million. That is comparing June 21 to June 2022. And this is really a good development, and this just gives the details of how it has happened across the different provinces. Private pension is also a new development, I think been there for about 5 to 6 years now, and we've seen this growing as well, increasing the coverage of giving people other opportunities to save more on top of what they have into the public pension fund, but also for those that are not in the public pension fund, they are able to contribute to these private pension funds to cater for their retirement needs. And again, this slide shows how it's been growing year on year, which is a positive development. On payment systems, I think the message here is to see, we see continued growth in the payment systems. This is showing the performance of transfers between, that's person to person, that's the line going up, and then person to business, it grew in 2020, but as you remember in Q3 of last year when MTN reintroduced a charge on the Momo Pay, we saw a drop in the use of these channels of payments in terms of value, but in terms of volume, it almost remained the same. But the good thing is that we see now an uptick beginning Q1 of this year. We see again Momo Pay numbers start increasing. At least people now, I think, started understanding the benefit of using real digital channels, and so we see the numbers coming up again. And on this slide, I think what's important is to show that from 2020, when we had COVID and people started using digital channels, it has really impacted on the behavior of consumers or economic actors. We see more money going into the ecosystem of mobile money than leaving. So the first graph here, the upper line shows money coming into the ecosystem, which is cash in, and the lower part shows money going out of the system, which is cash out. So you see more money coming into the system and is used within the system, which is a good sign leading, showing in line with government campaign of going digital, or what we normally call cashless. The same on the other side, that is showing money entering into the wallet, wallet to bank and bank to wallet. So we see more money coming to the bank than money leaving the bank to the wallet. And so see merchants selling using their merchant codes, and then they deposit their money through their phones to their bank accounts, which are positive developments. So as an outlook, we expect to see the financial sector remaining sound and stable. As we indicated, they have all subsectors of the financial sector sitting on strong capital base, and their liquidity levels are good. And of course, as always, we continue to monitor. As I said, there are a lot of uncertainties, there are a lot of risks. So we really vigilant and following up whatever is happening to ensure that actions are taken to mitigate any risk that is facing the financial institutions. So that's the brief of the the outcome of the two meetings. I welcome questions. You allow me, I'll do the summary in Kinyarwanda as we are finishing the press conference. I hope at least those who are here in this room understood what I said, and therefore they'll be able to ask washaka baza mu Kinyarwanda. So ariko incamake ndaza kwigaruka mu nyuma. Murakoze. Thank you, Governor. Dushobora gufata uyu n'umwanya w'ibibazo. Ushobora kuvuga your media house, your names and your media house. Thank you very much, Governor. My name is Clement. I work for Reuters. You talked of this decision as trying to contain secondary effects of the inflationary pressures. What are these
secondary effects, and what are you advising the government and the private sector actors? And secondly, the 6% projection for this year, given these pressures, do you think it's achievable? Thanks. Thank you. Yeah, maybe you can respond to that as they come. Yes, as I said, normally we have this, let me call it primary inflationary drivers, the supply shocks linked to global challenges and the food challenges. But there is always risk of economic actors saying, because there is inflation, food has gone up, I also have to increase my product I'm selling, and everybody wants to start increasing their products because there's this primary increase on some, on oil, on food, and such. So what the action of the central bank does is to give assurance to the economic actors that we are here as a monetary authority to take actions to try and tame this prime inflation, and therefore you don't have to have that spiral in terms of inflation, everybody wanting to increase prices because the price of commodities so and so has increased. Mainly that's the channel through which the monetary policy actions can contain inflation going forward. And then, of course, the government has had its own interventions on, mainly on subsidies. There's remains a subsidy on fuel. So you've seen fuel going up, but there's a big subsidy attached to that. The Prime Minister has explained that before. Beyond the fuel, we've seen subsidy on public transport. So as you can understand, fuel has been going up, but public transport hasn't been increased. It's because government is putting a subsidy, and that is easing pressure on inflation because public transport is one of the main contributors to the CPI. We also see government subsidy on fertilizers, at least to try and support farmers. So all these are actions that will come together to support or to deal with this inflation in the medium term. And whatever we are saying is in the medium term. It's not something that these decisions we are taking, you see this reducing next month. This is expected to remain high, might not be increasing as such, but expected to remain high for this year and beginning of next year. But as I said, by the mid of next year, we'll see numbers going down to around 5%, in fact, our medium-term benchmark. So I don't know, Chief Economist, if you want to add some technical explanations on that. Thank you, Governor. No, it is well covered. The second round effect, you have explained them. The second question on the 6%, yes, this is the projection so far. But as you know, the Ministry of Finance taking the lead, there will be a revision of macroeconomic projections towards October, November. But for the moment, this is the projections that are there. All right, reka dukomeze. Murakoze, njye nitwa Juventine Muragije Maria, nkorera Radio 10 na TV10. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere twababaza nk'abumva Ikinyarwanda, abaturage badukurikira mu itangazamakuru byacu, mwababwira ko ubutajegajega bw'ifaranga ry'u Rwanda rihagaze gute muri iki gihe, cyane ko hari COVID-19 zambuje ubukungu ndetse n'intambara ya Ukraine na Russia. Hanyuma ikindi kibazo mfite ni kijyanye no gufata neza ifaranga, atari mu bijyanye no gucuruza, ahubwo ifaranga nk'inote. Hari ubwo mwigeze kutubwira ko gukoresha inoti imwe hari ikiguzi, nagira ngo muze kubigarukaho, ariko iyo ugiye hirya no hino usanga abaturage bafite uko bafata ayo mafaranga mu buryo buyangiza. Urugero nk'ahantu barangurira imyenda, hari ukuntu bazingazinga bayaterera n'ahandi hatandukanye. Mwagira icyo mubivugaho? Murakoze. Murakoze cyane Juven. Yes, Scott. Murakoze, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama w'u Rwa Gasabo.
Bwana Gavana, nagira ngo mbabaze kuri ibi byo kuba ibyoherezwa mu mahanga byarazamutse, ariko noneho ndashaka kwibaza ubushize ubwo hazamukaga ibijyanye n'igiciro gikomoka ku bikomoka kuri peteroli, humvikanye bavuga ko ibiciro ku isoko bitari buzamuke. Aha nakwibaza mu by'ukuri mukurikije uko ifaranga rihagaze n'ibiciro bizamuka ku isoko by'ibikomoka kuri peteroli, ntabwo ibiciro ku isoko bisanzwe abaturage cyane cyane ibikenerwa n'abaturage benshi ntabwo biri buzamuke bishingiye ku bwikorezi cyangwa kuri kuzamuka kw'ibikomoka kuri peteroli. Akoze Scovia. Chantal uraza gusubiza icyo gufata neza inote ubutajegajega bw'ifaranga bugendana no guhindagurika kw'ibiciro ku masoko. Kugira ngo icyo twavuze iyo turebye uko bihagaze ubu ngubu, reka mvuge ngo habayemo ikibazo gikomeye ku biciro ku masoko, kuba tuvuga ko uyu mwaka tuzagira inflation iri hafi ku mpuzandengo 12.1%. Icyo ni ikibazo kuri utajegajega, ubwo biragoye kubisobanura neza ko ari ukuntu byumvikana mu buryo buri negative, mu buryo bugoranye, ariko navuga yuko hari ikibazo kuri ubwo butajegajega bw'ifaranga uyu mwaka kubera ko inflation iri hejuru. Ari byo turiho dukora nka banki nkuru y'igihugu, kuba twazamuye igipimo cy'urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu ni ukugira ngo tugarure mu gipimo cyiza ubwo butajegajega bw'ifaranga, tubupimira nyine muri inflation. Ubu ngubu aho igeze ntabwo ari heza, naho igana kugeza ku mwaka komera y'umwaka ntabwo ari heza. Ariko ibi byemezo turimo dufata n'ibindi bifatwa n'inzego zitandukanye za leta, twizeye yuko iyi inflation izagaruka mu gipimo tugenderaho dupimiraho ubwo butajegajega ko buhagaze neza mu gice cya kabiri cy'umwaka utaha. So muri iki gihe harimo, bitewe n'ibibazo bituruka ku biciro mpuzamahanga, ibiciro bya peteroli, ibiciro by'ibiribwa, ibiciro by'inyongeramusaruro, ifumbire, ariko noneho kuba ubuhinzi butaragenze neza muri iki gihembwe ari icya mbere cyarangiye mu kwezi kwa mbere, ari icya kabiri cyarangiye mu kwezi kwa gatandatu, tubona ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane. Ibyo byose byagize ingaruka ku ifaranga, uko ibyo dushobora kugura ku isoko. Ibyo rero navuga yuko niyo mpamvu dufata ibyemezo, navuga ko bikarishye kuzamura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu. Ntabwo ari ikintu dufata mu buryo bworoheje, ariko turashaka guhangana n'icyo kibazo gikomeye kurusha, kuko iyi inflation ibaye hejuru igira ingaruka mbi nini ku bukungu kurusha kuba twazamura urwunguko dutanga cyangwa se n'amabanki yazamura urwunguko yaka ku bayigana. Scovia warubaje sosare bongera subiremo gatoya nabyanditse. Akoze navugaga ngo kuba uyu munsi ibikomoka kuri peteroli byarazamutse, ese ibicuruzwa bikenerwa n'abaturage b'Abanyarwanda buri munsi, navuga ngo cya gicuruzwa umuturage wese ashobora gukenera, ntabwo byo biri buzamuke bishingiye ku bwikorezi bwazamutse. Nk'uko mwabivuze, nyirango buri tariki 10 statistique itangaza izamuka cyangwa uko ibiciro bihagaze ku isoko. Nicyo twashaka kugira ngo mudufashe by'umwihariko mu rurimi rw'Ikinyarwanda abadukurikiye, kugira ngo babashe kumva ishusho y'ibiciro uko ihagaze ku isoko uyu munsi. Kuzamuka kw'ibikomoka ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli ni ikintu kimwe navuga ubundi cyakabaye gitoya iba aricyo cyari cyo cyonyine, kuko iyo urebye uko umwaka watangiye byagiye bizamuka, ariko cyagiye gituma tubona ibiciro byarazamutse hafi ku bicuruzwa byinshi, nuko habayeho kuzamuka ku bintu byinshi bituruka mu mahanga, ari ibikomoka kuri peteroli, ari ibiribwa bituruka mu mahanga, ari ibiribwa nk'ingano, amavuta, ari isukari, ari ifumbire. Ibintu byinshi byagiye bizamuka bituruka mu mahanga, bituma habaho kuzamuka muri rusange. Ariko iyo urebye uyu munsi kuba habayeho kuriya kuzamuka, kuriya kuzamuka kwa peteroli aho amafaranga 100 kigira ku bicuruzwa bisanzwe,
twumva bitagombye kubigiraho ingaruka muri iki gihe kereka hagize ibindi byongera kuzamuka nk'uko byagenze mu ntangiriro y'umwaka uko byagiye bizamuka ariko kubikomoka kuri peteroli nyirizina byonyine ari nayo mpamvu twavuga tuti iyi ubutumwa dutanga nka banki nkuru y'igihugu nuko kuba habayeho kuzamuka kwa peteroli ntabwo bivuze yuko buri muntu yahita azamura kumva ko peteroli yazamutse nanjye reka nzamure kusanga ikiguzi cyiyongera ku bwikorezi icyambere cyo kubwikorezi bw'abantu leta yashyizeho subsidy ituma hataho kuzamuka ku bwikorezi bw'abantu ariko n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa iyo urebye inyongera yajeho turumva bitagombye kugira ingaruka mu kuzamura kw'ibiciro nanone ukomeje kugana imbere so numva aricyo nabivuga ariko mfite mugenzi wanjye hano member wa Military Police Committee Murenzi wenda yagira icyo bivugaho hanyuma na Chantal akavuga ku bijyanye no gufata neza inoti Ivan. Murakoze Gavana, icyo nakunganira nuko kuzamuka kw'ibiciro bigenda bihererekanya n'igihe gishize no kuvuga ngo umwaka ushize wa 2021 twabonye ko inflation cyangwa se ibiciro muri rusange byari hasi kandi nabyo byahuzaga n'umwaka wundi wari ushize no kuvuga ngo rero iyo uva ahantu hasi nibugereze kubisobanura yo ibyo twita base effect nabyo hari icyo byagizemo uruhari kw'ibiciro tubona hari ibyo Governor asobanuye haba ibiri imported haba n'ibiri domestic prices ziyongereye ariko nanone kuko muri 2021 ibiciro byari hasi iyo nayo iyo base effect nayo igiramo uruhari mu gutuma ubungubu yo gereranya ukwezi kwa mbere cyangwa se kwa gatatu ku mwaka ushize n'ukwezi k'uyu mwaka so ibyo nabyo rero bigiramo uruhari bikabijyanisha no kuvuga ngo tureba rero igihe kiza imbere ari byo Governor yarasobanuye cyangwa se yigeze gusobanura mu mwaka wa 2023 twakwizera ko inflation izagenda igabanuka ijya hasi aha nanone nuko twaba tuva ahantu hari hejuru cyane dukomparinga n'ahandi hari izo factors zavuzwe ariko nanone iyo base effect nayo izagira uruhari Governor numva ari cyo nakongeraho naho ubundi bindi numvisha wabisobanuye neza murakoze. Murakoze niko Governor cyo navuga mu gufata neza amafaranga inoti dukoreshwa mu kwishyurana nibyo koko ni ikintu cy'ingenzi ariko ishusho tubifiteho muri Central Bank ni yihe mu by'ukuri urebye inote nini izi note za 5 n'inote za 2 uko zihererekanywa nuko zigaruka muri banki usanga zo zitanduye cyane cyangwa se zidafatwa nabi cyane ko ari nazo abantu bihutira kugarura mu mabanki kubitsa kurusha ziriya note ntoya za 500 n'igihumbi. Kuri ziriya note ntoya rero usanga nizo zinyura mu ntoki z'abantu benshi kandi bakora ubucuruzi buto buciriritse nkuko babivuze harimo ubucuruzi bw'amakara zikanabikwa nabi rero mu mifuka zigatinda gusubira no mu mabanki ku buryo iyo zigiye kutugarukaho muri Central Bank usanga koko zaranduye so ni ikintu cy'ingenzi kuko bifite ingaruka igiciro ikiguzi bigendaho kugira ngo tubone ziriya note. Ubu rero muri Central Bank ubukangurambaga dushyize imbere nubwo kugira ngo abantu babashe gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura nibwo dushyizemo imbaraga ariko mu by'ukuri dukwiye no gusubira kubwira abantu ko izo notes nazo zikeneye gufatwa neza kugira ngo tugabanye icyo kiguzi kizigenda. Murakoze. Yes, turafata ibibazo bibiri. Murakoze nyakubahwa Governor, nitwa Kwizera Bosco umunyamakuru wa RBA. Ikibazo cyanjye yenda cya mbere nyakubahwa Governor kijyanye ejo bundi narimo nsoma ari report ya World Bank narimo gusoma ihera mu kwa gatandatu kugeza mu kwa karindwi yerekana uburyo ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga byazamutse ariko noneho bagera ku Rwanda ukabona nuko ibihugu byose biri mu mituku icyatsi ari gike ariko
u Rwanda guhera mu kwa gatandatu kugeza mu kwa kane mu kwa gatatu ari icyatsi mu by'ukuri. Guhera mu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu niho rwatangiye kujya uyu mwaka noneho rujya mu mutuku kubijyanye n'ibiciro mpuzamahanga nyine bijyanye cyane cyane bibanda ku binyampeke. Yena nubwo atari kugereranya imibare nyakubahwa gavana, mwebwe sinzi niba namwe mwarabibonye mu mibare mufite, iyo byaba byaratewe n'iki kugira ngo mu gihe ibindi bihugu ubona biri mu mituku u Rwanda rwo ruri mu cyatsi. Ikibazo cya kabiri kijyanye no kwishyura u Rwanda ku bijyanye n'inguzanyo mpuzamahanga, inguzanyo u Rwanda rufite ugereranyije na GDP kugeza ubu tugeze he, ariko noneho ugereranyije n'ibibazo bya ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga no mu gihugu, mubona tuzakomeza u Rwanda ruzakomeza kwishyura neza nta kibazo, ariko munatubwira naho tugeze. Murakoze. Murakoze cyane. Vincent Gassan. Vincent Gasana, Katie Price, murakoze Governor. Ubwo turebye inflation twavuga ko ikintu giteye impungenge cyane muri byose ari primarily inflation muri economy yose. Hanyuma mwabisubizemo mu buryo bwinshi, ariko nasaba ngo ngira mwongere mubisobanurireho gake. Niba primary concern ari inflation, ni controls nyabake twebwe nk'igihugu dufite, kandi inflation the rate of inflation bikaba bituruka hanze, twebwe dufite controls ingana zite kuba twabigabanya. Ikindi nashaka kubaza, hari mystery ngewe kuri ngewe mu inflation yo mu Rwanda, hari sinzi mwebwe mubireba ukuntu rimwe na rimwe bisa nkaho the economic indicators zitagira nizo naho zihuriye n'ibyo abantu bikorera, bumva ikintu bakagenda bakikorera cyabo. Nk'ubu ngubu nk'urugero, hari umuntu yaguraga se tuvuge ikiro cya coffee 4,000, none ni 7,000. Umuntu yarakibaza almost double. Ndibaza uwo murongo hagati ya yuko economic indicators zimeze n'ibintu abantu bibwira, again controls nibi mwabisobanuyeho gake, ariko controls dufite kugira ngo abantu bagendere kuri real figures ni izihe tuba dufite. Murakoze. Murakoze Vincent. Ngira ngo twabanza tugasubiza ibyo ngibyo kuri ikibazo wabajije cya muri iyo raporo ya Central Bank, ya World Bank, sinzi icyatsi aho gihera naho kigarukira. Navuga ko twari mu cyatsi kugeza mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane. Kuba mu cyatsi twari tutararenga igipimo cyacu tugendeho kuri inflation itameze nabi, ubundi ni hagati ya 2.8%. Kugeza nyirango mu kwezi kwa gatatu nibwo twari dufite 7.5%. Igihembwe cya mbere impuzanengo yari 5.9%, so twari mu cyatsi rero nta kibazo twari dufite. Ariko uko ibibazo bya Ukraine bigenda bitugeraho, kandi intambara ya Ukraine yatangiye mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa mbere, uko ibibazo byagiye biza noneho natwe bigenda kugenda bitugeraho, twagiye kugera mu kwezi kwa kane itangiye kuzamuka. So kuva icyo gihe rero urabona ko ibyo bibazo birahari. So mbere nubwo twari dufite inflation ikomoka ku biribwa mu gihembwe cya mbere, ariko mu by'ukuri ntabwo yari nini cyane. Kugeza mu gihembwe cya kabiri nibwo twatangiye kubona inflation irenga iriya ceiling ya 8%. Ikindi wavuze ni kuri debt service, uko ibibazo by'imyenda bihagaze. Iyo urebye umwenda ufitwe na leta kugeza muri uyu mwaka wa 2021, akenshi hari ibipimo bikoreshwa ku rwego mpuzamahanga by'uko umwenda waba uremereye igihugu cyangwa utakiremereye. Hari icyo twita external debt to GDP muri present value terms. Bivuga ngo umwenda dufite wo hanze ugereranyije n'ubukungu bw'igihugu, ariko ukabikurura ukabizana uyu munsi. Nubwo umwenda tuwufite uzishyurwa mu myaka 30 iza,
ariko dufashe iyo myaka 30 tukayizana hari imibare uko ikoreshwa uko ibarwa ukayifata uyu munsi uyu mwenda uyu munsi tubaze muri present value uko umeze uyu munsi ugereranyije n'ubukungu igihugu umeze ute so uyu mwaka wa 2024 na rimwe twari tugeze kuri 34 n'ibice 6%. Ubundi igipimo cya IMF kigaragaza ko utangiye kujya mu bibazo 55%. So aho ngaho icyo gipimo kimwe tumeze neza. Ikindi gipimo bareberaho reka nkoresha bitatu icya export wenda si ngombwa ni ukureba ngo iyo urebye export amafaranga tubona turutse hanze muri export zacu kuko akenshi niyo tugomba gukoresha kwishyura iyo myenda yo hanze bigereranyije amafaranga tubona turutse hanze n'imyenda twishyura hanze igipimo kirangana dute iyo urebye kugeza 2021 yabaye ndende kubera ko twishyuriye mwenda munini wa eurozone wa euro bond so twari kuri 22% icyo gihe ariko uyu mwaka bizaba biri kuri 7.7%. Na 2020 byari kuri 5 so reka 21 tuyikuremo kuko iyo ni icyo twita outlier kubera uya mwenda munini twishyuye ariko ubusanzwe kugeza 2024 imibare mfite hano bizava kuri 7.7% muri uyu mwaka 8 mu mwaka utaha kuko naho tuzishyura agace kasigaye kiriya euro bond so nayo irazamuka ikajya ku 8.7 hanyuma 2024 bikaba 8 ubundi igipimo wageraho bakagaragaza ko uremerewe n'umwenda ni 21%. So turacyari kure yayo rero. Ikindi gipimo ni amafaranga yakirwa mu misoro yegeranyije n'imyenda nanone wishyura nayo ntabwo yagombye kurenga 23%, ariko irebye iyi myaka yose umwaka wa 2020 twari kuri 5%, uyu mwaka tuzaba turi ku 9.5%, so kurinda tugera muri 2024 turi kuri 11%, tutagombye kugeza kuri 23%. So icyo navugayo nuko nta mpungenge dufite yuko twaremerwa n'imyenda twishyura kuko imyenda leta ifite n'imyenda iyo twita concession hejuru ya 80% y'imyenda ya leta n'imyenda ifite kwishyurwa mu gihe kirekire imyaka 30-40 kandi inyungu iriho ikaba ari 0 n'ibice bingahe. Icyo gihe bituma rero mu by'ukuri kwishyura iyo myenda bitaremerera igihugu. Nubwo haje mu kibazo cya inflation icya mbere cyo nsubiye kuri byo navuze mbere uko tubibona ni nicyo twita shock y'igihe gitoya. Ni shock igo yagombye kuvamo mu myaka mu gihe kitarenze imyaka bigenze uko tubibona mu mwaka utahi inflation yaba ya shock yashize. Ntabwo mbona yuko yagira ikibazo kinini kuri iyi servicing ya debt kuko n'ubukungu bwacu burakomeza kuzamuka. So nta mpungenge ifite yuko uyu mwenda uzaremerera igihugu kwishyura mu myaka tubona yose wumva haye kugeza 24 ariko niyo kuri ukageza 50 nta kibazo tubona kugeza ubu ngubu. Ikibazo cya Gasana urashaka kuyisubiza mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza? Did you hear that question? Would you want to answer it in English? Cyangwa Kasaya yagisubiza mu Kinyarwanda? If you could repeat that quickly. It's like, do we have any controls on this imported inflation? So what are we doing to, was it, or you want to repeat it in English? How much control do we have in our own economy? What can we do to lower it? Nibindi, the other thing is we also have something that seems rather it's a bit of a mystery, strange to me, in that the real economy, the indicators of the real economy, often aren't reflected in the way people behave, the traders, the producers, and so on. So what, again, I know the bank looks at that and the bank tries to control that, but what if, for those of you who look at this regularly, what accounts for that? What accounts for, I gave the example of coffee. You could buy a kilogram of coffee for 4,000 not too long ago. Now it's 7,000, almost double. And by the way, the same kilogram could be bought
for about 3,000 in places where it is exported. So what accounts for that? And what kind of controls, again, the information that can you make sure that inflation that affects everyday basket of goods is reflected in traders and so on and in the real economy? Thanks. Thank you. Let me try to address the first one. When you talk about imported inflation, this is basically, we are talking about the prices of these goods that we are importing. So they are produced somewhere else, and they are determined by the international market. So you are very right that there's little that Rwanda as a country can do to influence or control global prices. That's the case of oil, of some commodities. We talked about even some food product like cooking oil and sugar. If a country decides to put a ban on its exports because for some reason they are facing scarcity, then there's little that can be done. But still, as what the government has tried to do and is trying to do still, is to limit to some extent the impact that could have on the population here. So that's the measures that Governor was talking about for subsidizing some sectors, public transport, fuel, agriculture inputs, etc. This is to say, let's not get 100% of the shock, but let's absorb part of it through actually government spending or reduction in revenue. So that's what at the country level the government is trying to do. As monetary policy and monetary authority, we also cannot act directly on the shock. So as the governor was explaining, what we are trying to do is to act on, do the maximum to limit the second round effect. So the shock being absorbed and how the shock is being absorbed in our economy depends also on the macroeconomic supply and demand, aggregate supply and aggregate demand. So that's what we are trying to act on, especially for aggregate demand, to limit the impacts, the sustained impact it will have. Because at the end of the day, inflation here is a very serious issue. We are coming from an economic recovery from COVID, and if we want this economic recovery to be sustainable, there's need to really do everything possible to limit the impact of this imported inflation on our domestic one. So that's what the monetary policy is trying to do. That, together with other government actions, together will help reduce inflation in the medium term. So I don't know, I hope that answers the first question. On the second one, you are asking about the measurement of economic indicators in general. Measurement is not perfect. So as economists, we look at measures that are not perfect, I agree with you, but they are macroeconomic indicators. So that's what we have to keep in mind. So however much they are not perfect, the trends, the way they are measured, if it stays the same, the trend says something, right? If something has increased by 10%, it's the same measures that was last year. So it says something of the overall economy. And then you have to find a way to aggregate, to have an indicator that is showing the entire country, right? If you talk about the price of coffee is one element. But what is the share of coffee in the consumer's basket in Rwanda? How many Rwandans do consume coffee? That's the question that is being answered by NISR when they do their surveys, right? And that's how they compute the CPI, the Consumer Price Index, and its basket. So prices of different goods do not have the same weights. When we talk about 12% inflation in Q2, it's by aggregating all these goods that are in the consumer basket of Rwanda, depending on the share they have. That's why food items have an important share, because in terms of consumption, Rwandans consume a big part of their income in food. So the consumer basket in Rwanda is not the same as the consumer basket in Europe, etc. So that's why, to some extent, different prices do not act on overall inflation the same way. But us, we are interested in overall headline inflation, so looking at the consumer basket of the population at large. The same for GDP, we are aggregating data, NISR is aggregating data, so you are looking at macroeconomic data. And again, there are techniques in statistics to estimate and aggregate it the best possible. So macroeconomic indicators are not
ideal. There are some issues, but it's the best we can track to have an idea of what is happening at the macroeconomic level. Thank you. I think Gasana's question, the second one, also had something to do with how market participants interpret what's happening, if I heard you. That's why you come in. That's why you come in as a journalist to, you know, make the things more understandable, and that's how the partnership happens. So what we are doing here is to, first of all, give clarity on what's causing what and what's being done, as just Thierry explained. And I think as we engage through partnerships with you, the journalists and others, the expectation is that we influence the understanding, the appreciation of what's being done and how things affect the other. For example, just going back to the interventions of government to manage prices of imports, namely fuel. The global prices would imply that our price on the market here would be much higher than it is now. So as Thierry explained, is the government minimizes that effect to the Rwandans by subsidizing, not completely take away the price increment, but at least manage it so that the effect to the people in the country is manageable. It would have been a bigger shock. So now that's information that once market participants understand, it becomes useful. It becomes useful to know that if I'm paying taxes, the government is using those taxes to do this and this in care of how the economy is stabilized, but also how I'm affected. And I think that's really something that we have to work together in how we help all market participants, all Rwandans understand indeed what's happening. That's our responsibility all together. But two, to clarify where there are misconceptions. And I think it's very important. If I also add to what Thierry explained, what's being done in terms of managing imported inflation. For agriculture, for example, if you've followed the Ministry of Agriculture, but the whole government from local leadership is now encouraging farmers to actively use all the land that they have. And that can make a big difference because there's always land that's not cultivated actually. So if you do sensitization, that means in the next season we can have more produce despite of the other, obviously, weather constraints, but just the maximum utilization of land makes a difference. That's in response to the ongoing challenges in terms of food imports. The second thing I would add is also to just engage the private sector in terms of how best they can, source the different imports from various countries. If, for example, cooking oil has been mainly imported from a given country, the Ministry of Commerce engages other potential sources together with the private sector so that there could be other sources which is meant to be able to reduce that price shock. So I think there are different ideas in addition to just what Thierry, I wanted to just add those. It's not that nothing's being done. There's lots of efforts being done. The shocks are big, but I think they are being managed over time. Thank you. Governor, we still have some questions. My name is Chubahiro Gad. I work for Flash TV and Radio. Mbabarire nkoresha Ikinyarwanda. Ibibazo byanjye birabaza ku rwego rw'amabanki mu Rwanda. Ikibazo cya mbere, hari aho abaturage bagiye batugaragariza ko banki zitesha agaciro ingwate zabo ku buryo bo bamaze kubona ayabo nta kintu babivuze, so bigatuma ba nyiri ingwate babigiraho ikibazo. Nka Central Bank hano mu hakora hiki cyangwa se ni izihe ngamba mufata kugira ngo umuturage ye guhendwa? Icya kabiri ni contract ziri mu ndimi zitari Ikinyarwanda, ndavuga mu mabanki,
ukajya muri banki ugasanga contract baguhaye iri mu gifaransa iri mu cyongereza rimwe na rimwe bamwe ntibabashe ku accessinga loans kubera yuko ziri mu ndimi batumva. Aha ho murahavugaho iki? Icya gatatu nsorezaho mu rwego rwo kugira ngo habeho wallet to bank nk'uko mwahoze mubitugaragariza hariya, kuki amabanki buri atakuraho ikiguzi cyo gukoresha umuntu avana kuri telefone yohereza kuri banki? Hari ikiguzi usanga kiba kiri hejuru, usibye nka banki ya CSS niyo nabonye badagira cost n'imwe yo transferring amafaranga uyavana kuri telefone yajyana kuri bank account iyo ari yose niyo ari umuntu woherereza. Kuki izindi banki nazo zidashobora kubigenza ngo wenda nka gutyo kugira ngo izo cost ziveho mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe gukoresha banki cyane? Niba mufite ibyo mwabitubwiraho mwamukoze cyane. Murakoze. The Governor, can I request you to respond to questions? Thank you, Governor. Rakoze God from Flash TV. Wenda nahera ku kibazo cya nyuma kuri izo charges wavugaga ziri kuri bank to wallet transaction, uvana ku mafaranga kuri telefone uyashyira kuri konti yawe. Ubundi yari konti yawe, ikiriho nuko nta mafaranga ugomba gutanga. Ariko hari na bank ubu ngubu singiye kuzivuga amazina zemera yuko ushobora kuvana amafaranga kuri konti yawe ya banke ukayashyira kuri telefone yaba iyawe yaba nimero y'undi muntu, naho ntibaguca ikiguzi. Ariko twicyo twashyizeho no kumvikana na mobile network operators nuko izo charges uvana amafaranga kuri telefone yawe yashyira kuri konti yawe ya banke cyangwa se uyabona kuri banke yawe, konti yawe yajyana kuri telefone yawe, nta giciro gicibwa kugira ngo dukomeze dushyire ingufu muri cashless. Icya kabiri wari wabajije kuri kontra mu mabanke ziri mu zindi ndimi zitari Ikinyarwanda, ubu itegeko rirengera abakoresha serivisi z'imari ryo rivuga yuko umuntu agomba kubona kontra iyo ari yo yose muri banke mu rurimi yumva, ubwo ni Ikinyarwanda. Ubu hanashyizweho regulations, amabwiriza aho dusaba amabanki yose adafite izo kontra mu ndimi zose zikoreshwa cyangwa zemewe mu Rwanda ko agomba kuzishyiraho. Iyo enforcement yaratangiye, ubwo rero banki yaba itabyubahiriza nayo yahanwa, nabyo birateganyijwe muri ayo mabwiriza. Ikindi kuri wavugaga ku ngwate n'agaciro k'ingwate, wenda naza no gusaba bagenzi banjye muri banking supervision bakamfasha. Icyambere wenda nagira ngo ngarukeho nuko kuvuga uti twarengera gutuma umuntu watanze ingwate yaba yarananiwe kwishyura, wenda ingwate ikaba yateshwa agaciro. Aho ni naho mpamvu hagiyeho ku rwego rwa leta iriya system ya electronic yo gushyiraho cyamunara mu rwego rw'ikoranabuhanga kugira ngo amanyanga yajyaga aba muri cyamunara agabanuke. Icyo ni icyambere. Ikindi nashakaga kugarukaho nuko umuntu kugira ngo ingwate bayifatire ni ukuvuga ko abatishyuye banki. Icyo dushaka ni ukugira ngo na banki zibanze gutanga inguzanyo no kugira ngo turinde ubutajegajega bw'urwego rw'imari. Banki zitanga inguzanyo ku bantu zibona koko bashobora kwishyura. Step ya kabiri yo kujya gukoresha igenagaciro ry'izo ngwate, nabyo hari amabwiriza bigenga. Ariko icyambere na mbere ni ukumva ko uwo muntu iyo yafatiriwe ingwate ye nuko aba atishyuye. Aho rero niho twe tugerageza cyane kureba yuko ese uwo muntu ashobora kwishyura, ese banki koko imuha umwenda iyo ngwate yari yanganaga n'agaciro k'uwo mwenda kugira ngo iyo banki itazahomba. Ariko wenda naza gusaba sinzi Edward niba kuri ibyo bya collateral valuation hari icyo wanyunganiraho. Thank you. Thank you. Wenda icyo nakongeraho nuko mu rwego rw'abagenagaciro hari association y'abagenagaciro bari mu rwego rwo kunoza mu buryo bwo kunoza system yabo kugira ngo izajye bafasha
no gutangaza ayo makuru ajyanye n'ingwate. Ikindi ni uko nanone uru rwego rwa professional valuers bari mu kunoza nanone skills zabo kugira ngo bashobore kuba barafasha kugira ngo bongere ubumenyi n'ubushobozi kugena agaciro k'ingwate baba batanze mu mabanki. Ariko wenda ikintu twasobanuraho nanone twavuga yuko iteshwa ry'agaciro k'ingwate akenshi kubera ko ya system twavugaga yagiyeho yo gufasha no kugabanya icyo nakwita misconduct yabaga muri public, yari ukugabanya nanone icyo cyuho cyajyaga kibaho cyane cyane kubera ko abantu bamwe bateshaga agaciro ukurikije uko byari bimeze. Twavuga yuko iyo system nibura irimo kusa nkaho ifasha kugabanya n'icyo cyuho cyabagaho cyangwa se n'ibyo nakwita misbehavior yabagaho. Ikindi ubwo ni ukuvuga ngo ubonye iyo system kuri agaciro kagenwa n'isoko, twitwa yuko mwese mujya mu ipiganwa ushoboye gutsindira nanone nawe wegukana icyo bakwita nk'ingwate. So muri make twasa nkaho twongera kugarukaho yuko iya system bashizeho niyo gufasha nanone kugabanya icyo cyuho cyajyaga kibaho cyangwa misbehavior yabagaho mu isoko, cyane cyane yuko abantu bamwe basaga nkaho baje nko niba nabita nka ibyo bita ba mama, ariko ntabwo ari byabaga ari ibyo mu by'ukuri. Nakoze ushatse wabitanya abamamyi nta gitangaza kirimo ko ari abakomisiyo mu by'ukuri ntabwo banki zitesha agaciro, ahubwo na banki zihomberamo. kugira ngo ibyo basobanuye ni ukwerekana yuko ibikorwa ni ukunoza uko cyamuntu ariko ikorwa kugira ngo bihereye ko igenagaciro kwanza ibyo depite yasobanuye, igenagaciro rikorwe neza mu gutanga umwenda n'igihe cyo kugurisha n'ikijya kugera habe hariho imikorere isobanutse ituma hataho gutakaza agaciro. Twebwe icyo tubona ahubwo ni uko bombi bahombera muri banki, ari umuntu ugasanga banki amafaranga yariteze ngo ntabwo yabonye. So kuvuga ko ari banki zibitesha agaciro byaba atari byo. Urakoze Governor. I see no other questions in the room. I'd like to thank you. Rwanda avuga ndi gusubiramo ubwo sinakivuze nkurikije ibibazo mwabajije, bisa naho byatanze ko dutanga incamake mu Kinyarwanda, ariko reka ngerageze kuvuga amagambo make. Iyo urebye nakore kamere ko ikiganiro tugirana namwe no kugira ngo tubatangarize ibyavuye mu nama ngarukagihembwe z'akanama gashinzwe kutajegajega k'ubukungu bw'ifaranga no kutajegajega ku rwego rw'imari. Twahereye tubereka uko ku rwego mpuzamahanga bimeze, kuko ibyo dukora nk'igihugu tubikora dukikijwe n'isi yose. Ibibazo rero biba ku rwego rw'isi mu bukungu bitugiraho ingaruka nk'igihugu. Twagaragarije ku rwego mpuzamahanga ubukungu bw'isi butifashe neza, ko uyu mwaka nubwo buzatera imbere ariko buzatera imbere ku gipimo cyo hasi cya 3.2% ugereranyije na 6.1% twari twabonye mu mwaka ushize. Ikindi giteye impungenge kurusha ku rwego rw'isi ni kuzamuka k'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, inflation iri hose ku isi yose. Ibyo rero bikagira ingaruka kuri twese abatuye isi no ku gihugu cyacu, cyane cyane ibicuruzwa ibikomoka kuri peteroli, ibiribwa, ifumbire nyongeramusaruro, byose byarazamutse ku rwego mpuzamahanga bikagira ingaruka ku bukungu bw'isi, ariko noneho natwe nyirizina bikatugiraho ingaruka. Nabizana rero ku rwego rw'igihugu cyacu, twerekanye yuko nubwo hari ibibazo ku rwego mpuzamahanga, ubukungu bw'igihugu cyacu bugaragara ko buzakomeza kuzahuka uyu mwaka wa 2022, ariko bikazaba hasi yuko byagenze mu mwaka ushize. Umwaka ushize ngira ngo twabonye 10.9% ubukungu ko bwazamutse mu mwaka wose, kubera ibyo bibazo biri ku rwego mpuzamahanga no ku buhinzi butaragenze neza ari mu gihembwe cya mbere n'igihembwe cya kabiri. Ubukungu bw'igihugu cyacu uyu mwaka bwitezwe ko buzazamuka 6%, ariko ikibazo kinini kikaba kigaragarira mu muvuduko w'ibiciro ku masoko. Cya kibazo navuze ku rwego mpuzamahanga
natwe cyatugezeho nk'u Rwanda. Ibiciro, umuvuduko w'ibiciro ku masoko, ngira ngo mwarabibonye imibare yatangajwe n'ikigo cy'ibarushamibare ejo, kigaragaza yuko umuvuduko w'ibiciro ku masoko mu kwezi kwa karindwi wari umaze kugera hejuru ya 15%. Siyo turebye ku mpuzandengo muri uyu mwaka wose tubona ko dushobora kugera kuri 12 n'igice kimwe, ari inflation ku rwego rw'igihugu cyacu. Icyo ni ikintu giteye impungenge cyane kuri twebwe nka banki ishinzwe kubungabunga kutajegajega kw'ifaranga ubwo ni ku isoko, bigatuma bidusaba gufata ibyemezo bihangana n'iko kuzamuka k'umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Aho hariyo mpamvu y'agaciro akanama gashinzwe politiki y'ifaranga kafashe icyemezo cyo kuzamura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu kuva kuri 5% kujya kuri 6%, kugira ngo dukomeze guhangana cyangwa se dutanga umusanzu wacu mu guhangana no kuzamuka kw'ibiciro ku masoko. Kuzamuka kw'ibiciro ku masoko ni ikintu kibi cyane muri economy iyo ari yo yose. Ntabwo wagira ubukungu buteye imbere burambye hari umuvuduko w'ibiciro ku masoko muremure. Niyo mpamvu rero twafashe icyemezo cyo kuzamura urwunguko. Iyo turebye iki cyemezo twafashe giherekeza ibyemezo bindi bifatwa na leta, hari ugutanga cyane cyane nkunganire ya leta itanga ku bagenzi, ku byo baka abagenzi mu modoka, nkunganire ya leta kuri peteroli cyangwa se ku bikomoka kuri peteroli muri rusange no ku inyongeramusaruro, n'ibindi bikorwa birimo bigerageza gukangurira abahinzi kuzamura kuzitabira guhinga neza, bagakoresha ifumbire neza, bagakoresha imbuto z'indobanure kugira ngo igihembwe cya mbere cya 2023 kizagende neza. Twizere ko ubwo n'ikirere kizaherekeza izo ngamba zirimo zishyirwaho na leta. Twizeye yuko umwaka utaha uyu muvuduko w'ibiciro ku masoko uri hejuru cyane uzagenda umanuka ukazajya kugera mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka utaha umaze kugera kuri cya gipimo twifuza cya hafi 5%. Nibyo navuga mu ncamake y'ibyavuye mu kanama ka politiki y'ifaranga. Mu magambo make ku kanama ka politiki cyangwa se kutajegajega ku rwego rw'imari, nuko ibice byose by'urwego rw'imari navuga ko bihagaze neza. Ari amabanki, ari ibigo by'imari iciriritse, ari ibigo by'ubwishingizi, ari ibigo byo kwizigamira mu zabukuru, byose bimeze neza. Imibare tugenderaho dukurikirana uko bihagaze, ari kapitali yabyo, ari amafaranga liquidité yabyo, ari imyenda itishyurwa neza, byose biri mu gipimo cyiza. Nta mpungenge rero dufite yuko uru rwego rw'imari mu gihugu cyacu rwahungabana mu gihe tubona kiri imbere. Turabizi ko ibibazo biri ku rwego rw'isi mu bukungu no tubona na hano iwacu muri inflation bishobora kugira ingaruka ku bushobozi bw'abantu bafite imyenda mu mabanki, ukuntu bakwishyura. Ibyo nibyo dukomeza gukurikirana hamwe n'amabanki n'ibigo by'imari iciriritse, kureba yuko ikibazo icyo ari cyo cyose cyaterwa n'ibibazo tubona ku rwego rw'isi, amabanki bashobora kubikumira hakiri kare. Icyiza ni uko tubona nk'uko nabivuze bafite imari shingiro ihamye ihagije kuri 23.1% ugereranyije na 15% tubasaba, ndetse na liquidité bafite zirahagije. So nta mpungenge rero dufite yuko mu gihe kiri imbere giciriritse nta kibazo na kimwe tuzagira ku busugire bw'urwego rw'imari mu gihugu cyacu. So murakoze cyane. Numva rero ncamake navuga ku byavuye muri izi nama zombi. Mugira umunsi mwiza. Murakoze Governor for your time. Murakoze cyane our friends from the media. This brings us to the end of this press conference. Thank you so much. Good evening.